2H, ambayo ni plea bargaining, consequences of plea bargaining, requirements of plea agreement, registration of plea agreement, procedure for registration of plea agreement, offenses which plea bargaining shall not apply to. Na hizo ndio zimechange sasa hivi kidogo kwenye criminal justice system, kwa hiyo kuna changes kule ambazo inabidi na hizi ziwe na mabadiliko fulani. Application to set aside conviction and sentence relating to plea bargaining, and power to make rules about, under those rules Chief Justice ametengeneza rules ambazo they are much more detailed, na zile rules ukizitazama ni kama vile vile zinaziba mapengo yanayotokea kwenye statute. Ukizisoma kwa undani zile rules zinakuwa hivi. Na hizo rules zilikuja lini? Hizo rules zimekuja 2021. Rules zimekuja 2 years later. Kwa hiyo kuna watu hapa katikati hapa walipigwa plea bargaining without rules. Kwa hiyo tulifika kwa mahakama pale Kisutu, mheshimiwa na kuna kichwa sasa tutafanyije? Tufanyeje anasoma tu zile rules sasa. Kama ni reason zaidi hapo tufanye hivi. Lakini sasa kuna guidance ambayo ni much more detailed and better, na kwenye ile nani haionekani vizuri hiyo screen ni ndogo kidogo. I expected it to have a wider nini. Lakini you can see that process ina rules nyingi kidogo. Zinakwenda mpaka zinakuwa around, mwenyewe hapa sizioni vizuri. Sababu kidogo hawezi kuziona. Zina rules zinakwenda 20 na kitu. 21 ambazo zote zina cover the whole process. Lakini kuanzia kitu cha kwanza unafanya notice, na ukishafanya notice ile notice ndio inakubeba kusema nini. Rules zenyewe zinakuambia kwamba content za plea bargaining zinaweza kuwa hivi. So what do you need to look at? Na ni vitu gani unaweza kufanya? Sentence bargaining unafanyaje? Charge bargaining unafanyaje? Etc. They are very detailed and a good guideline. Baada ya hapo prosecutor naye anakuja kukubali, anatolewa notice kwamba that's okay. Parties wanaenda into negotiation. When they go into negotiation, there are general guidance which is how are the negotiations carried out. If you look closely, there are about 4 parties. All those 4 parties must be involved. The prosecutor, the defense attorneys, at a certain stage the court, not in the rough negotiations, but at a certain stage the court must come in. And then the victim, we call him the complainant. Okay? When the statute is the victim, then the victim must also be there. So you must balance interests of all these people. Somehow plea bargaining has been criticized so much in that it was a negotiation between professionals. Defense attorney na prosecutor of time wanasema sasa hivi mtu anakwenda haendi. Okay? And actually they negotiate the terms between 2 professionals. Wanamwendea professional mwingine ambaye ni judicial officer amebwana ili jambo tulimalize hivi. Judicial officer si nyinyi wenyewe bwana nileteni. Victim atakuwa informed na prosecutor, accused naye atakuwa informed na bwana mgongoro. Kwisha. Alright? So really it was based on professionals, and the participants, the other participants were not taken in mind. The rules now say not only those, but the community at the same time. Unaangaliaje kwenye hili? Kwa sababu wanataka kwamba watu ambao wamekuwa guilty kwa mambo fulani washughulikiwe. Sasa ikiwa kwamba hapa mnafanya deal, mambo yanaisha. Mwisho the public eye and arise where they can say, kuna mambo yanaendelea kichini. Ambayo nayo yanaleta problem. The public perception about what is fair. Are you bargaining with criminals?
Are you giving fairness to the other parties? For example, the victim sometimes expects compensation, senior. Mara nyingi watu wanajiu criminal justice kwamba mbona sipati compensation? But it's not standard, why should it be compensation? Okay? Lakini your system hiyo hapa juzi kati hapa tulikuwa na tendency kwamba kila kitu kinachokusanywa kinaenda benki. Kama vile kinachokwenda kwa individuals na individuals ukipata hicho kutoka kwa struggle so yoyote kutoka. So one thing I can say about the rules, without going into further details, how I can do that, is that they are comprehensive. Comprehensive enough that they give proper guidance. Now, we come to assessment of the current status of liberty. Where do we derive the basis to make an assessment? We are told to make an assessment whether it is positive or positive. Okay? I take it the sponsors of the assessment are saying they are looking at a data-driven kind of conversation whereby social justice is promoted, isn't it? Yes. So where do we find the data? We can find it in the budget speech of the ministry. General data reports and NPS case law is available. The last budget speech I found in 1920, 21, something like that. 1920, 21, or 2019, 20. Somehow I found it probably because in the budget. Was it in my ears? Lakini niona kama iko dated, although it is relevant here. That you can see the numbers, and the numbers are shocking. The numbers are shocking. Cases immediately, cases how ibilisha tunataka matara kula with this kind of cases means that. Second, general data from annual crime reports by the police. Katika watu wanatoa data nzuri kila mwaka polisi, lakini data za kwao. Zile data zimegawanywa ni makundi matatu makubwa. Imegawanywa ni cases ambazo za traffic. Hizo napenda kesi za traffic. Kwa kila mwaka ziko milioni 2. 2 million cases za traffic. Na zinamalizwa. And then kuna cases za makosa madogo. Nadhani hizi mheshimiwa ni zile ambazo zamani kwa inaitwa misdemeanors. Ziko cases hizo nazo ni nyingi. Hapo zinakuja kesi kubwa. Nikaangalia the last date inaonyesha kama 50,000 a year or something like that. Big numbers. Kwamba zinamalizwa kiasi gani na data ina shida. Ingawaje wana charts nzuri sana hawa polisi ya kuonyesha zipi zinamalizika, ukienda kwenye NBS, National Bureau of Statistics, kwenye website yao utapata hizo. Very good. Kule kwenye introduction unapewa na zero na nani wambure na DCI ndio wanasimamia ile report. Na standard ni nzuri, inatoa data nzuri. Lakini it's not very disaggregated. Kwa hiyo ukitaka kuangalia kwamba zilizokuwa settled by plea bargain ni ngapi na ina zipi, you can see. That becomes a problem also. Because you can't tell now. Ndio zimekwisha cases, zipi by guilty plea, zipi by this and so. Kwa hiyo ile disaggregation ya data sio kubwa. Lakini still inakupa an idea of the case law. Judiciary na NPS wenyewe kama vile wana data, sikufanikiwa. Mheshimiwa utanisamehe, labda kuna official wako bwana kipi data ambayo nimeshindwa kumpata. Notice ya hii sema mpaka last week tu. Kwa hiyo kimbia kupata code from all corners. NPS, I managed to talk to them.
wakasema tu kwamba wanazo data, lakini disaggregated data vizuri nani bado wanazifanyia kazi. Lakini this month I think we will have that kind of data. Kwa hiyo nao wanaiva wakasema ile data walikuwa nayo ilikuwa inachanganya na vitu vingine ambavyo vilikuwa kama compound offense, kama compound offense kuita kabisa plea bargain hapana. Compound offenses zinafanyika kila siku. Sio? Hata kamishna wa nani wa kodi anafanya compound. Kwa hiyo akasema hapana. Hiyo sasa bado wanafanyia kazi lakini zinaweza kutoa soon. Number 4, kuna database of perception, kuna research papers za wanafunzi wetu. Ambao ukiangalia nyingi ni perception, kwa hiyo zinatupa shida. Based on perception. Wanasema tu kwamba pesa nyingi za aina hii, alafu kuna research, academia, public TLS wenyewe and so on. Nayo kidogo nimewekea question mark kwa sababu sikuweza access. Actually organizers ni wao kwa jamani, nayo hii organizers wakatumishia tu kitu gani? Wakaletea rules za mahakama. Sasa rules si nazo ilikuwa kitakadani. Kwa hiyo tuna general data na general data tuna kwamba assessment inakwendaje. In case law tuna case moja inaitwa TIAC Tanzania PLC versus Republic ambayo imetoka kwa kifupi tu historia nzima ya plea bargain. Judgment iliandikwa na Mlacha J, you can get it online. Na naelezea historia nzima. Hawa TIAC ndio Halotel. Watu wao walikuwa ndani kwa makosa fulani ambayo ilikuwa ni uchumi ndani na kutakatisha. Kwa hiyo wakaenda through plea bargain vizuri tu. Lakini tofika mwisho magistrate akawapiga compensation ya milioni 30, bilioni 30. Sio kwamba prosecutors walishtuka, hata advocates walishtuka. Kama ina tuparata. Kwa hiyo kwenda appeal actually DPP na defense hata ndio wakubaliana. Kwa hiyo wakati mbele ya jaji argument was this right for the court to do that. Decision ya mwisho kabisa mahakama ilikuwa on compensation. Mahakama lazima iwe guided na agreement of parties. Mahakama haiwezi tu kaida na speculate ikatoa ikaplake figure from the air kwa hiyo ile ikaondolewa na bado hiyo ilibaki kwa billions of dollars. It was 20 billion. 12 billion ilikuwa walipo. Lakini 30 billion ikaongezwa mahakama. Kwa hiyo kuna guidelines ambazo zitoka kwa mahakama ambayo ni judgment nzuri ya kuangalia kwa sababu jurisprudence ya hizi rules zinatokana na decisions za mahakama. Hiyo inasaidia. Kwa hiyo nimesema tu general takeaway is about 4 that the practice of plea bargain is recent and the courts are still developing the formal jurisprudence of plea bargain. Most cases are settled through plea bargain in district courts. 3, most of plea bargain cases are those relating to non-bailable offenses. Kwa hiyo inakuwa kama wale wanaoenda ndani wana bargain, lakini hao ambao wana bail na nini, sababu ya kesi yeye. Aidha public haielewi plea bargain. Wanadhani plea bargain tu ni kwamba ukienda ndani ndio plea bargain, lakini ukiwa nje hamna. Sasa hapo lazima kujenga uelewa. Recent statutory changes in criminal justice procedures and substantive law may assist in lessening case overload and prison congestion. Advantages of plea bargain from the viewpoint of all criminal justice stakeholders, that is, the judiciary, prosecutors, defense attorneys, victims, and the public. 1, it removes uncertainty from legal process. Ile kwenda tu kwamba mnagesi itaishia wapi, itakwenda wapi, sababu watu ndio trial, nani anashinda, nani anashindwa. Plea bargain inaondoa uncertainty. People can negotiate quickly in a very certain way. You can set even the date of getting into agreement, which is a means. Provides more resources for the community.
Kwa hiyo ni kusema ukilessen time, overload ile resources ambazo ni better for the community zinatokana na efficiencies ambazo zinakuwa achieved. It reduces population levels in prisons. Hiyo ni kitu ambacho tunakijua wote kwamba ni benefit kwa kila mdau kwenye criminal justice. Advantages ambazo from the viewpoint of prosecutors. You correct me if I'm wrong. Number one, the primary benefit, no risk of complete loss at a trial. Kwa hiyo hapa kuna certainty kubwa kwamba hapa tutapata kitu. Hatakwenda bure. Watu kesi kwa dismiss kidogo, prosecutor anatoka nitarudi ofisini. Alright? Lakini hapa there are chances that kazi yako kama umeifanya vizuri, there's no complete loss. Number two, it creates certainty for a convict. Wanapata vyeo. Kama anafanya kazi nzuri, sio? Huko professionally it goes. In some cases, prosecutors use plea against as a way to encourage the accused to testify against the co-accused or other accused person, the snitch factor. So you encourage them, but what is the snitch protection program? What from the viewpoint of the defense, CC mawakili, perception it allows trading risks for certainty of mutually acceptable outcome. Kwa sababu na negotiate na kupata kitu kama hata mteja wangu na matatizo seriously, basi nitapata outcome ambayo I can live with. Rather than leaving it totally to the umpire, referee apige kipenga na kupenga, I can control that process a little bit. So it's advantageous. It may derail the possibility of imprisonment. Mtu kabisa na kuona hapa nakwenda ndani. Actually, amendments za sasa zinasema ile sentence of kubaliana parties itakuwa ndio hiyo, notwithstanding provisions of statutes. Right? So that means tumepata leeway kubwa sana na hizi ni amendments reduce it. Right? Kwamba ile watakubaliana basi itaenda hivyo. Kwa hiyo kuna usalama. Naona mnanodi vichwa sana kwa msije mkasema yangu yalitokea kabla hizi rules. It assists in reducing charges. It is charges kama ziwa nyingi. Kama unaona ile decision ya Halotel. Sasa charges nyingi kwa hiyo. Lakini Plea again ndio wasaidia wakareduce zikawa 4 tu. Yeah, zikawa 4 tu za Halotel. Kwa hiyo it was somehow advantageous. It allows sentencing negotiation and reduction of severity of the sentence. Speedy resolution of issues inasaidia sana. Ndio maana Bongono hapa kama na kesi 200 ofisini kwake akizimaliza haraka vile vile mambo yanaisha na fee yake inakuwa justified. Kwa hiyo anapata ka advantage. Speedy resolution of issues in repetitive, avoids stigmatizing sentences. Client wako vile vile anaweza kupata sentence ambayo stigmatize kwenye society in such a way that even you as an advocate, you don't want to live with that. You want your client to come out with a better kind of sentence than the one which stigmatizes them before their family and community. Avoids negative publicity. Either unapata negative publicity tena kwa shida kupata sentence ambayo ni bora zaidi, una negotiate, that will be much better. Kwa hiyo unapata hizo. Business wise, kama ilivyo kwa prosecutor, you finish cases easy as a defense lawyer, na wewe vile una profit from that. And then from the judiciary viewpoint, mheshimiwa mtanisamehe kama I'm missing your viewpoint. Judicial officers preside over relatively efficient trials. Wanakwenda kwenye trials ambazo zinakuwa very efficient. Hata waheshimiwa hawatendi kesi ambazo haziishi. Watu wanakuja, wanarudi. Bwana tuzimalize hizi. Na vile rates za kumaliza zinasaidia. Zinawasaidia vile kwamba tumefika pia tamati hizi kesi.
unakuta wakati mwingine mheshimiwa anakasirika, mnamaliza lini hili? Bwana mnakwenda mnarudi, mnakwenda mnarudi. They get tired. Number two, to minimize the risk of rulings being overturned on appeal. Mheshimiwa vile karudi kake, kakienda apili huko na chambu wa throughout. It's not a very enjoyable. Kwa hiyo vile vile kuimaliza pale iishe, unakuwa umeshahitaji kila kitu vizuri. Kwa hivyo via tena lakini apili bado ienda. Number three, to avoid the necessity of making rulings during trial. Rulings ambazo haziishi, na sisi mawakili tu wazuri sana raise objections huko objections kule. Di ruling kibao mpaka kesi zinachelewa. Ndio umekwisha kesi na niongeza dakika. Number four, plea bargain removes the burden of determining guilty. Waheshimiwa nao wanapata shida kwenye kudetermine guilt. Kwamba sasa na sentence kwenda hivi na vile, anajua perceptions zinazotoka pale zile zinazofanya hiyo tu sana. Families are hurt. The public of course can be overjoyed, maybe that justice has been done and so on and so forth. Lakini ile burden tu ya kusema the sentencing burden is mine somehow inaondolewa, inakuwa distributed. Unapunguza pressure kwa judiciary. They share responsibility for sentencing with the attorneys who fashion the bargain. Wale walio fashion bargain wamesaidia to produce a sentence about the parties can do. That is also an advantage. Disadvantages in the commission. It removes the right to have a trial by the courts of law, hence undermines the right to a fair trial. A fair trial based on the adversary system inaassume kwamba watu watachambuana na ukweli utafahamika. Sasa ukifanya plea bargain, ukweli umepatikana. Mwingine amekubali kwa uoga tu, mwingine amekubali sababu hii na ile. Have you really got the truth? Here is a system which has been proven over the years za kutafuta ukweli. Sasa how do you assure that ukweli umepatikana? Au for a variety of reasons wote mfikia tu bali lakini ukweli haupatikani. Mtu ana kesi ya ubakaji ambayo labda hajasema kwa ubakaji. Right? Lakini ili maneno yasitoke mengi. Anasema nakubali hata. Is that the justice we want? Nimekubali aishi. Number two, it may lead to poor investigatory procedures as officials presume a conviction will be obtained through plea bargain. Okay, DCI ndio kabisa wanaanza kulala kwamba sisi tunaccused tu. Si hata plea bargain. Shamtupa kule itabidi plea bargain. Kwa hiyo kusema hata investigation zinaweza zisifanyike vizuri, zifanyike worse. Kwa hiyo labda in those circumstances you need really to make sure that the police carry out their duties just as normal. Kwa sababu wakati wa plea bargain yule anatakiwa kuona ushahidi ulio dhidi yake ile juu kwamba kweli akisema kwamba yuko guilty ni sawa au la. Na hii kama investigation ni poor, unaweza kuletea very poor investigation reports ambazo hata DPP mwenyewe hazitaki kuziona. Wewe unajua kama faili imerudishwa huko kwamba investigate upya, you are busy here plea bargain. Kwa hata DPP mwenyewe kia anaona bado kuna hitilafu. So it may lead to poor investigatory procedures. Okay, it still creates a criminal record for the innocent. Criminal record bado ipo. Na inaweza bado ipo kama imemchafua mtu zao mwingine. Kwa hiyo there could be a problem about that remain in the record. Kuna kitu Marekani kinaitwa non contendere. No contest. Hata kwa klipo kwa kwamba unaweza kuplead no contest. Can you plead no contest? Is there a plea called no contest? Kwamba si contest na wakati mwingine kwamba non contendere is a plea which cannot go on the record. Kwamba no contest kama possession ulipe yaishi. Kwa hiyo in other places that would be possible. Lakini the record is created. Number four, that again eliminate the chance of an appeal when we say unaacha the court process cannot go on anymore.
It provides soft justice for the guilty by allowing negotiation with criminals. Kuna wengine ambao ni criminals kweli kweli, lakini unawapa chance sasa ya negotiate wakatoka easy. Is that possible? Sio kwamba tuweka system ambayo wale ambao wako guilty kweli kweli wapatikana. Tukiwapa chance ya kutoka kwa rahisi, how many can exploit that chance? Wakati kweli ni criminals. So on the one hand, we talked about the innocent, but what about the guilty, who will be let out easy? Think about that. Hence, plea bargains allows offenders to escape appropriate punishment for their crimes. So, however, soft justice is this soft justice to cost and benefit analysis? Is it appropriate? Finally, it tends to penalize those who exercise their constitutional right to trial, as the courts mete out more severe sentences for those who waste court time. Wewe, haya, utakulipa gani? Atakusikiliza, tutakuona huko. Once you are convicted, siwani ulikuwa unataka kulipa gani, kwa bado ulikuwa guilty. Ngoja sasa sentence. Hebu niambie maximum hapo ni ngapi? Wale wanataka to pursue their constitutional rights, they are actually penalized. Now, wanataka hii software, hao wanazawadiwa kwamba tunaweza kupunguza. Wewe tukwambia. Did I say fine? Innocent accused persons sometimes agree to plea again because they are overwhelmed by the justice system and do not know what to do.